Amici, eccoci qua di ritorno su Dragon Age Origins. Allora, riprendiamo. Dunque, l'ultima volta stavo guardando le tattiche, però non vorrei perdere troppo tempo. Allora, prima di tornare di là, il maestro qua ci aveva detto che potevamo esplorare. Ecco, infatti, qualcosina c'è in giro. Radice elfica. Allora, scusate, mi devo avvicinare, non lo leggo. Il nome comune della Canavaris. In realtà quest'erba ha poco a che vedere con gli elfi, a parte il fatto di essere spesso raccolta e commerciata dai Dalish, ingrediente principale di molti ungenti curativi. Allora, masticare radice elfica ripristina una piccola quantità di salute, ma chi possiede le giuste conoscenze può utilizzarla per creare le resi più potenti. Va bene. Queste cose diventeranno utili più tardi, immagino. Ecco, là ce n'è un altro. Quanta roba c'è? And I'm off. Che non la vuoi prendere? Non scomodissimo ancora con questa telecamera, eh. Devo ancora trovarmi. Allora, sacca, stack, là c'è un altro soldato. Possiamo parlare con qualcuno, vediamo. Make a watch over you, my lord. No. La parlata è molto simile a Game of Thrones, eh. Per chi lo guarda in inglese con i sottotitoli. Allora, questo è il dono. Questo mi ricordo che si potrà dare al cane. Ah, intanto, visto che c'è qualche nuova iscrizione, vi ringrazio. Se avete voglia, presentatevi, fate un commento. Ecco, è chiuso. Che finché ne avrò la possibilità cercherò di rispondere a tutti. Allora, doni, leggiamo un attimo. Hai trovato un dono. Per regalarlo a un membro del gruppo, apri la schermata dell'inventario, seleziona il personaggio desiderato, clicca con il pulsante destro sull'icona in questione e seleziona dono dal menu circolare. Ogni membro del gruppo ha un tipo di dono preferito, alcuni oggetti sono preziosi per un determinato personaggio come gli altri li rifiuteranno. Il tuo accampamento è un ottimo luogo per offrire dei doni, poiché spesso i membri del gruppo saranno riluttanti a parlare di sé lungo la strada. Sì, questo me lo ricordo. Va bene, quindi l'osso al cagnaccio glielo daremo dopo. Allora, questo volo abbiamo detto che è chiuso. Fammi vedere un secondo la mappa. Dunque qui è l'uscita. Quindi abbiamo esplorato tutto qua. Siamo partiti da qua, se non sbaglio. Quindi l'abbiamo esplorato quasi tutto, già. Là c'è un soldato. D'ora in avanti cercherò di essere un po' più... di seguire un po' più la storia durante i dialoghi, altrimenti poi Puma mi tira le orecchie. Altro soldato. Qui c'è l'uscita. Basta, dobbiamo aver trovato tutto. Sacchi, bauli e... un po' qua com'è il panorama. Ah, ecco. Tenendo premuto il tasto destro si gira la telecamera. Bene, non mi ricordavo più. Dunque di qui c'è Hey, you must be the l'accampamento. Grey Warden recruit that Duncan brought. Yes.
Duncan, adesso andiamo a vedere un po' dov'è. E magari ancora un'occhiata in giro. Campamento dei maghi, templari, andiamo a vedere. Cosa stanno facendo? Winnie, chierico. I'm sorry, but the mages must not be interrupted. Ah, d'accordo. C'era dentro un baule. Ah no, forse è dietro. Greetings, young man. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a man easily impressed. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynne, one of the mages summoned by the king. Winnie la maga. Io sono William. Well met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. Allora. Combatterete a fianco del re? Not precisely. The Grey Wardens will be on the front lines, not the mages. Still, we have our parts to play. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Avete già affrontato la prole oscura prima d'ora? Stragglers, yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? So che l'oblio è il luogo che si raggiunge mentre si sogna. Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into the realm we call the Fade. It's home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies the Black City. Cos'è la città nera? Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the Earth, where they became the first Darkspawn. Ah, ecco. At least that's what the Chant of Light says. Ed è vero? It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. Non avete un buon consiglio? Advice? Never. You young ones know all there is to know about the world anyway. Why would you need advice from an elder? But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. Die in this battle, and when you stand Allora, nuovo codice Winnie. Vabbè. Winnie. Lo lascio qui un attimo. Volete leggerlo? for the Maker in the land beyond the Fade. Allora, vediamo cos'altro c'è qua intorno. C'è un baule. È possibile aprirlo? Yes. Chiuso. That course of action is inadvisable. Welcome, young man. Chi siete? I am one of the Tranquil, my friend. I am of the Circle of Magi. But instead of casting spells and reading tomes, I spend my time enchanting. Ah, un incantatore. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the Circle its wealth. Certainly we would not get by on charity. Cos'è esattamente un incantamento? It is the practice of folding magical lyrium into items first practiced by the dwarves. The Tranquil have learned their runes, and we use them to apply a variety of magical effects. We create the glow lights, as well as the magic staff, or the flaming blade. The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents that allows the Tranquil to work with lyrium so. A true mage could not. Ah, che tipi di incantamenti esistono? Runes exist that hold the power of the elements that increase strength or swiftness. Almost any spell can be given permanency, given enough skill and lyrium. Naturally, the greater the power required,
the more expensive the rune will become to create. True power comes with a price, as we know only too well. Sta sempre di soldi. Parlate in modo molto strano, perché? Allow me to put it this way. Do you know why those with magical talent are feared? Perché la magia è potente e pericolosa. It is dangerous beyond its power. Those with magical talent attract demons and spirits. We can be possessed easily and thus become horrors known as abominations. Even those with minor talents attract hungry spirits. Anyone with the power may learn blood magic from these demons. Hence, we are considered dangerous. This is our curse. Thus, I was made tranquil, stripped of emotions and talent. I am no longer dangerous. Ah, avete capito? Come si diventa adepti della calma? Our forehead is branded with magic, which stills our talent and mind. The process is irreversible as far as I am aware. Sembra una pratica orribile. It might seem such to you, but I feel no horror. Beh, tu non hai più I am emozioni. content to serve in my role. In tal caso forse tutti i maghi dovrebbero divenire adepti della calma. You might feel differently were you a In mage. effetti. Mi spiace per You ora. do? I feel nothing. As the name suggests, my existence is quite peaceful. I am alive, productive, and no danger to anyone. Surely that is not a terrible thing. Perhaps we may speak of something else. Do you need assistance? Have to go. Goodbye. Nuovo codice. La calma. Allora, qui c'è un soldato. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some darkspawn spear this time tomorrow. Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Discutono fra di loro. Quartier mastro. Vediamo un po'. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. No. Se l'avessi vista? Oh, well, I'd like to know where she went, that's what. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. Oh, I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Che tipo di rifornimenti avete? Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some, goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course. To keep morale up, you understand. Mostratemi i vostri rifornimenti. Let me know what you'd like. Allora, qui immagino sia un po' il mercatino. Vediamo un po' cosa che... perché avevamo raccolto delle cose che... Ah, vedi, per esempio, ho un arco... Chi è che ce l'ha addosso questo? Arco di Bregan. Però comunque questa è roba che ha addosso a me, no? Non vorrei sbagliare, perché dice del gruppo. Però, boh. La mazza non mi serve a niente. Sì, questa è la roba che ho equipaggiato. Armatura di sangue di drago. Chiede un sacco di forza. Bastone del vero re. Pistola del fuoco grande difettato. Comunque questi, se non sbaglio, erano per il golem. Vabbè, questi teniamoli. Ah, giusto, perché i DLC mi hanno dato tutte queste cose. Qui ho bisogno dell'aiuto di Puma. Mi devi dire come utilizzare tutte queste cose. Perché dovrei perdere un sacco di tempo a leggere. Magari le leggo alla fine.
Vabbè, la trappola per adesso la posso dar via. I materiali li tengo per il momento. Sì, anche queste cose qua le tengo perché non so bene ancora come utilizzarle. Ah, ecco, anche lui ha dei doni. Pronto soccorso minore. Impiastro curativo, beh, questo lo compro. Anzi, ne prendo il massimo. E poi per adesso le armi eccetera va bene così, dai. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Merci eccezionali. So long as you keep it quiet. Sì, delle cose diciamo speciali. Beh, insomma, per adesso lasciamo così. Però Hello again. chiedeva aiuto per la rossa e non esce più. Devo chiederglielo subito. Make her be with you in the coming battle, friend. Ho sbagliato, devo chiederglielo subito. Allora, questo qui non ci ho parlato. Well, you're not what I thought you'd be. Chi vi aspettavate che fosse? Me? I was hoping for a comely lass with golden hair and terrible eyesight. The name's Davith. It's about bloody time you came along. I was beginning to think they cooked this ritual up just for our benefit. Ah, quindi anche lui. Cosa sapete di questo I rituale? happened to be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I listened in for a bit. I'm thinking they plan to send us into the wilds. E allora la cosa non mi spaventa. Cannibals, beasts, witches, and now Darkspawn. What isn't to be scared of? It's all too secretive for me. Makes my nose twitch. I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. Vi hanno costretto a venire? I've got nowhere else to go after what Duncan saved me from. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Non ha voluto approfondire oltre. Un po' sfuggente David. Quindi abbiamo visto la parte di lì, Winnie, dobbiamo andare a vedere di qua. Ci sono dei We soldati. who betrayed your prophet Andraste now beg your forgiveness. Do not abandon us in our darkest hour. Watch over the valiant King Kaelin and guide him as he faces Pregano. this terrible evil. Watch over Terran Logain and give him the wisdom to bring us victory against the Scourge of Shadow. Watch over Ferelden, the homeland of Holy Andraste. Keep her people safe from the Darkspawn. Let us bow our heads and offer prayers to the Maker, that he might find us worthy. Va bene ragazzi, pregate. Allora, mastro del canile, andiamo a vedere di qua. Qui cosa c'è? Ah, la tenda del re. Greetings. King Kaelin is not in his tent right now. Parlatemi del re. Dovete vederlo spesso. I suppose I do, but it wouldn't be prudent to discuss the king's business with you. Beh, hai tutti i torti. Sapete dove si I trova? believe he's with the Grey Wardens in camp, drinking. He holds them in high regard, you know, as his father did. Va bene. As you wish. Un bravo soldato che non chiacchiera. Qui c'è altro? No. Guardia di Logain. You approach the tent of Terran Logain. State your business. Parlatemi di Terran Logain. How can you not know of Logain? He helped free Ferelden. He was the brains behind King Marik's armies and drove out those damned Orlesians. King Marik rewarded him by making him a Terran. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that. Without Logain, you can bet the king wouldn't be winning against these Darkspawn.
Quindi è una specie di generale. Terren lì dentro, cosa sta facendo? He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activity. Dai, di certo potresti dirmi qualcosa in più di I lui. suppose, as long as we talk quietly. He and the king have been arguing for days. The Terran's known the king since he was swaddled, so they don't stand on ceremony. The Terran speaks his mind, and the king yells right back. Personally, I think the king should do what Terran Logain tells him. Without the Terran, we wouldn't be doing as well here as we are. Avrà un'udienza con Terran. Don't be absurd. He can't give an audience to everyone who walks up here, you know? Poi della terra in culo. Vediamo se... Oh, I didn't know. Hold on, I'll get him. Perché sono un nobile, cioè non è che sono il primo che passa. Yes, what is Eccolo it? qua, Logain. Oh, you're Duncan's new Grey Warden, I assume. Sì, lo sono. Kaelin's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? No, non lo sapevo. Marek respected the Grey Wardens. They have an honored place in the hearts of our people. But Marek would have understood that it takes more than legends to win a battle. That's not an argument I'll repeat here. You look familiar. Have I seen you at the Lands meet? Mio padre era il Terran di altura perenne. The king told me of his promise. I'm certain he has every intention of following it through. I don't suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows, will you? Non saprei. If Kaelin has his way, you will. Now I must return to my task. Pray that our king proves amenable to wisdom, if you're the praying sort. E se lui non l'accogliesse? Then simply pray. Eccezionali i dialoghi comunque. Effettivamente star dietro a tutta la storia è interessante. Allora, quindi abbiamo conosciuto anche Logain. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Look carefully, man. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and cunning and smart, but don't listen to those old wives' tales. They can be killed. Stick them with your sword enough, and they go down. Their blood is black as sin and poisonous. Don't even touch it. You get tainted with that blood, and you may as well slit your throat. We've lost many dogs already. Had to muzzle them to keep them from biting. It's a long and painful way to die. Baule aperto, chiuso, chiuso. Qui gli arcieri si allenano. This is supposed to be the battle that sends these darkspawn back underground. You believe that? I don't know what to believe. We've won every battle, but there's more of them each time. Makes you wonder if them Grey Wardens are right. I don't want to think about that. Sounds like the perfect time to get drunk, if you ask me. Giusto. Prima della battaglia. Qui c'è un sacco. Possiamo ripulire, vediamo cosa c'è dentro. Un pugnale che poi andremo a vendere magari. Secondo me se Blessed art thou who exists in the sight of the maid. Blessed are they who stand before the corrupt and the wicked, and do not falter. Ah, ce n'era un altro. All right. Stivali di maglia steccati. Blessed are the peacekeepers. The champions. Non c'è più niente, torniamo indietro. Sì, questa puntata magari rimarrà giusto di esplorazione. Ah, vediamo se si può parlare con il sergente. No. Our short friend here, for instance, is something called a genlock. They're pretty common in the Horde, but we've seen others much larger. We don't know where these new darkspawn are coming from, or what they can do. All I can say is to use caution. There aren't any we've seen that won't die once they bleed enough. Well, don't touch the carcass. We'll be burning it so it doesn't infect anything. Ah, questo qua è un gemlock.
Allora. Andare di qua. Qua è il nostro cane, sì. David. Andiamo lì. Non c'è in giro. Ah, questo è Duncan, però vorrei aspettare un attimo prima di parlare con Duncan. Dobbiamo parlare con lui. You there. If you have business with the What's your Ashwarriors, name? I suggest you speak to our commander. It's Pick, sir. Go tell Turn Loghain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. Andiamo col capo. What do you need? You haven't brought more instruction from the Ten, I hope. No. If you're not from the Ten, what do you want? We're busy. Posso domandarvi una cosa? Make it quick. Cosa vi state To scout preparando? the wilds and watch the progression of the Darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Giusto, perché... Chiediamogli perché hanno dipinto i suoi... They use scent to distinguish us from our enemies, but the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with Cadiz, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. Ah, ecco. Che succede se anche il nemico è dipinto di Cadiz? Why? Would you steal our Cadiz and give it to the Darkspawn hordes? Good. No. I hear death is unpleasant. Have to go. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. Allora, cavaliere, soldato. Andiamo a prendere la radice elfica lì in fondo. Sta ragazza rossa però dov'è? Allora io sono entrato da qui, giusto? Ho fatto tutto il giro così, sono andato tutto di qua, sto girando, poi vabbè ero andato qui, forse devo fare ancora questo pezzo e basta. Infermiera, prima di parlare con l'infermiera. You may not want to remain here long, Warden. Most of these men have been tainted by the Darkspawn blood. È stata corrotta dalla prole oscura. In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. Sacerdote, cavaliere. Jory, sentiamo questo. Greetings. You must be the third recruit we've heard about. Sì, sono William. Sir Jury is my name. I hail from Redcliffe, where I served as knight under the command of our layman. You have the bearing of a man who knows how to fight. If I may ask, were you a soldier before you came here? Non ero un soldato, ma mio padre mi ha addestrato a combattere. Are you a nobleman? Yes. I am honored to be in your company, my lord. I hope we're both lucky enough to eventually join the Wardens. Is it not thrilling to be given that chance? Sono curioso riguardo al rituale di unione. As am I. Has anyone told you about it? David ha detto che potrebbero mandarci nelle selve. I never heard of such a ritual. I had no idea there were more tests after getting recruited. I suppose since you're finally here, I'd best get back to Duncan. I shall see you there. Va bene, caro. Allora, pergamena, vediamo un po'. Codice, il canto... Cosa parla? No, l'oblio, la calma, flagello. Il baule è chiuso. Ci sono dei prigionieri, là c'è ancora della roba.
Come ci si arriva? Di qui si esce, immagino. Ecco, proviamo a... Qui non si passa comunque. Qui non si scende. Qui c'è un altro baule. Ah, è sempre il quartiermastro. Vendiamogli il... Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Devo chiedergli della tipa. Peccato sta roba. Visto tutto? Qui cosa c'è? No, di qui non c'è stato. Servitore. Consiglio di guerra. Baule è chiuso anche questo. Questi non dovrebbero parlare proprio. I have a great many tasks to attend to. Infatti. Un'occhiata qui dietro. No, non si può scendere. Ora lì vedo una missione. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. So benissimo cosa intendete dire. It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? No. Non ci siamo mai incontrati, voi dovreste essere... And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Felice di conoscervi, mica un wiki. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? No. When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Quella discussione a cui ho assistito, di cosa si trattava? With the mage. The Circle is here at the King's request, and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are. Which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. Ah. Chiediamogli che cos'è. You don't know? Quick version then. The Chantry tries to control mages because they're dangerous. So they keep Templars that train to hunt down and kill apostates. That's what I was being trained as when Duncan recruited me 6 months ago. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger, and the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. Vabbè.
E le altre reclute? Davith and Sir Jory are here in the camp. Have you met them? Sì. Entrambi. That makes things easy then. They'll both be back with Duncan by now. Non vedo l'ora di viaggiare con voi, dai, sembra simpatico Alistair. Huh, that's a switch. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Mentre nei controlli i membri del gruppo girano secondo le tattiche impostate, clicca con il pulsante sinistro su Alistair sul ritratto per selezionarlo. Ah, ecco, qui spiega... Difensore, personale vittima di un attacco a distanza, protezione con scudo. Poi questo non capisco perché sono in rosso, però. Sì, lo facciamo passivo. Torna da Duncan, hai trovato Alistair, devi tornare con lui da Duncan nel farò l'uscita per le... Ok. Una bella occhiata qua intorno. Un baule, anche questo chiuso. Ah, mi spiace non aver trovato la rossa. Cazzo. Sicuramente aveva la sua importanza. Pazienza. Perché non l'ho proprio vista qua intorno. I maghi non li possiamo disturbare. Ma qua forse non ho visto nel canile. Ma qua è chiuso. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Half the dogs are sick from darkspawn blood. It's terrible. Di qui c'è Winnie, l'abbiamo conosciuta. They tainted it with their sin, and they were cast back into our world as dark. Jory, David. C'è il cane. Vabbè. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. You're right, Duncan. I apologize. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, 1 for each recruit. E il secondo incarico? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Di che tipo di pergamene si tratta? Old treaties, if you're curious. Promises of support made to the Grey Wardens long ago. They were once considered only formalities. With so many having forgotten their commitments to us, I suspect it may be a good idea to have something to remind them with. Bene, quindi le pergamene storiche. Come faremo a trovare questo archivio? It will be an overgrown ruin by now, but the sealed chest should remain intact. Alistair will guide you to the area you need to search. Bene, quindi se non si trovassero lì? It's possible the scrolls may have been destroyed or even stolen, though the seal's magic should have protected them. Only a Grey Warden can break such a seal. I don't understand. Why leave such things in a ruin if they're so valuable? It was assumed that we would someday return. A great many things were assumed that have not held true.
Anche questa è parte dell'Unione? No, but the effort must be made. I have every confidence you are up to the task. Benissimo. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. La missione. Sangue corrotto, deposito di... ok. La direzione... dov'è di qua? No, qua, selve. Allora ragazzi, adesso arrivo alla soglia delle selve e poi... molto bene, salvo qui e poi ripartiamo per la missione. Saluto, mi raccomando i commenti se vi va, se avete dei consigli soprattutto sulle tattiche, sulla storia, senza spoilerare per cortesia, però insomma se c'è qualcosa che non sto facendo, ok, fatemelo sapere. Grazie, ciao a tutti.